abana Buddu n'abakochi n'abaziba bwe bali abaziba be Tanzania bwe bali mwena abana Buddu abakochi abaziba abasese abo murukora eri sembabure mwena mbaramusiza Her Excellency the Vice President Achusa Owekitiibwa Vice President, all the other state, party, cultural and religious leaders, wamu n'abakulembeze abalala bonna, abakulembeze aba eggwanga Uganda, abakulembeze ab'ebyobufuzi, bannaddiini, ab'ebyobuwangwa n'abakulembeze abalala mwenna. The CDF and the leaders of the army, omuduumizi w'amagye n'abakulembeze b'amagye, and ladies and gentlemen, abaami n'abakyala mwenna. I congratulate Ugandans on the 44th anniversary of Tarehe Sita, when the NRA attacked Kabamba in 1981. Njozaayoza amagye, Njozaayoza bannayuganda olw'ekijaguzo kino eky'emyaka 40 ng'amagye gaffe gayozaayoza okuva lugaleeta emirembe nga gawamba Kabamba, galumba Kabamba. I congratulate the combatants and the people of Uganda on the victories we have scored ever since that day. Njozaayoza abakuumaddembe bonna ab'amagye ne bannayuganda bonna olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko okuva olw'okutuuka olunaku lwa leero. We thank God for these victories. Twebaza Katonda olwa byonna bye tutuuseeko. The National Resistance Army from the beginning was fighting for certain philosophical, ideological, and strategic principles and targets. Eggye lyaffe okuva mu ntandikwa lyalwanirira nnyo ebigendererwa, endowooza n'entegeka. We have elaborated these points many times. Ensonga zonna nzize nga nzoogerako mu bujjuvu bwazo, and we do not have time and space to repeat those points here. Era tetulina budde kuzinnyonnyola era kuziddamu mu kaseera ka leero. Suffice it to assert that our philosophical, ideological, and strategic stand kikulu nnyo okutegeera nti ensonga ezo zonna nga bwe tuze tuzinnyonnyolako has enabled Uganda to be peaceful all these years. Has enabled Uganda to be peaceful all these years by building a strong army and other state institutions, expanding education and health services, and other health services, modernizing infrastructure, electricity, roads, water, telephone services, internet, ensuring freedom of speech and worship, and emphasizing
Pan-Africanism through regional and continental political and economic integration. Kati kyengamba wano kiri nti ku lw'endowooza yaffe eri gye twatandika nayo kisobozese Uganda mu myaka gino okulaba nti tuzimbye eggye ly'amaanyi n'ebitongole bya gavumenti ebirala ebimanyi ekyokukola ne tugaziya ebyobuyigirize ebyobulamu ne birongokamu ne tutumbula infrastructure ng'enguudo n'amasanyalaze n'amasimu ate ne tuleeta eddembe ly'omuntu okwogera ky'ayagala n'okusinza nga bw'ayagala. That was the summary in that one. President mumukubire mu ngalo olw'ensonga ezo zonna ze tutuuseeko nga bw'azibambise mu kwogerako. But I need to apologize to the people of this area. This area we used to call it Kibumbiro, this area. Naye ntwala omukisa guno okwetondera abantu b'ekitundu kino. Ekitundu kino twakiyitanga Kibumbiro. Up to the Kajara River, which is in Tanzania. Okuva ekitundu kino kyonna okutuukira ddala ya Kajara River ekiri mu Tanzania. We have done many roads in Uganda. Tukoze enguudo nnyingi mu Uganda. But the people in the planning ministry had made some mistakes. Naye abantu mu ministry ye finance ne planning badde bakolamu ensobi. Even works. Ne ministry y'ebyenguudo n'emirimu. They build new roads and forget old ones. Badde bazimba enguudo empya ne babanga beerabira enguudo zaffe enkadde. That's how this road from Masaka to Mutukula deteriorated until they came in when it was a bit late. Kyova olaba nti oluguudo lwaffe okuva e Masaka okutuuka e Mutukula lwasebengerera mpaka lubazze okulukola nga lumaze okuggwa ku mpagala. We have now told them very clearly that consolidate the old roads before you add the new ones. Katumaze okubalambika n'okubawa ebiragiro nti banyweze enguudo zaffe nga bakola ku nguudo zaffe enkadde ate oluvannyuma banaakola n'ekumpya. But now this road from Masaka to Mutukula is not very long. I know it. It is 53 miles. Kaakati oluguudo okuva e Masaka okutuuka e Mutukula President alumanyi bulungi si luwanvu nnyo lulina mayiro 53. 53, Your Excellency. Now it had gone into a bad situation. Kati lubadde lwasereba nnyo lwasebengerera nga lufiiridde ddala. And our people are now working on new roads going to other places. Kakati abantu babadde nga bayita ku nguudo empya kugenda mu bitundu. Bakola abantu baffe mu ministry y'ebya enguudo n'emirimu ne finance babadde batadde ssente ate mu kukola enguudo empya ne beerabira enguudo enkadde nga luno Masaka Mutukula. That scattered planning we have stopped it. Kakati enkola eyo ey'okubuukabuuka Pulezidenti yagiyimirizza. Consolidate the old and add the new. Abalagidde banyweze ezo ze tulinawo enkadde ate oluvannyuma bagatteko n'empya. As a consequence of all this, kaakati mu bino byonna bino bye tugenda okufunamu okuva mu bino byonna, although we still have a lot of work to do,
nenkubadde tukyalina emirimu mingi gye tulina okukola. Our economy will be US dollars 59.3 billion by June 2025 using the foreign exchange method. Ebyobugagga byaffe bigenda kukula okutuuka ku bitundu 89. Obuwumbi bwa dola obuwumbi bwa dola 59 n'obutundu busatu. Your Excellency. Okozesa embala eya omuwendo gw'okukyusizako dola. Nga tukozesa embala ey'okukyusa mu dola. The foreign exchange method. Kibayita exchange method. But 168.5 billion by the PPP method, by kati omanyi bano babala obugagga bw'ensi mu mirundi ebiri. Omulundi ogusooka bakozesa omuwendo gw'okuwanyisa dola. Kati awo ebyenfuna byammwe biri ku buwumbi 59 n'obutundu busatu okutuuka mu mwezi gwa June. Bwe tubanga tubalidde mu dola ebyenfuna byaffe bya Uganda sikubalira mu dola kasolo nga tukyusa bw'oba okozeseza omuwendo gw'okukyusa mu dola. Okutuuka mwezi gw'omukaaga ebyenfuna byaffe bijja kuba ku obuwumbi 59 n'obutundu busatu obwa dola. Remember, we started with $4 billion 1986. Mujjukire mu 1986 Your Excellency. 86. Yes, Your Excellency. The size of the economy was $4 billion. Ebyenfuna byaffe byali obuwumbi 4 naye olwaliro tuli ku buwumbi 59 n'obutundu busatu. But if you use the purchasing power parity, bw'okozesa embalirira ey'okutunula ku esente zino zisobola kugula ebintu byenkanawa. Bw'obanga tokozesa nkola eyekyusa mu dola n'okozesa embalirira, sente zino ze tufunye zisobola kugula bintu ki? Then the size is $168.5 billion. Ebyenfuna byaffe biri ku biliyoni 168. Obuwumbi 168 n'obutundu 5. Obuwumbi 168 n'obutundu 5. Thereafter, after June, kakati bwe tunaaba nga tumaliriza omwezi ogwo gw'omukaaga, our economy will grow by 7.3% without oil. Ebyenfuna byaffe bijja kukula okweyongerako ebitundu 7 n'obutundu 3 buli 100, naye ng'awo tetunaba kutunuulira sente ze tunaba tujjamu oil. Without oil, our economy will be growing at about 7.3%. nga tetunnaba kubala bye tunajjamu oil waffe mukimanyi bulungi nti tunaatera omukwatako ebyenfuna byaffe bigenda kukula obutundu 7 n'obutundu 3 buli 100 okuva mu June. Eyo speed ya waggulu ensi nyingi tezigisobola. Enkulaakulana eyo Uganda gyegenda okutuukako ya waggulu nnyo ya kizungirizi, amawanga amalala tegagisobola gituukako. Si mangi agasobola gituukako. Now with oil, our rate of growth will go into double digits. Kakati bwe tunaamala okufuna oil waffe, bwe tunagyayo amafuta gaffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula nga bisoba mu 10.
Very good. Kati awo omunabudu azze. Kati akwataganya olunabudu n'oluzungu. So with the oil, our economy will be growing more than 10%. Kakati bwe tunaaba tumaze okufuna oyiro, ebyenfuna byaffe bijja kukula. Si kugifuna kasolo, kugijjayo. Bwe tunaaba tumaze okugijjayo, nga tumaze okugyayo oyiro waffe, ebyenfuna byaffe bigenda kukula okusinga okuyisa ebitundu 10 ku 100. All this is on account of the 5 phases that our economy and society have gone through since 1986. Bino byonna tubifunye okusinziira ebyo bye tuyiseemu okuva 1986. Waliwo emitendera gye tuyiseemu, phases. Waliwo emitendera gye tuyiseemu okuva 1986. These are, number 1, emitendera gino gye tuyiseemu gye gino wammanga. Minimum economic recovery by bringing back some of the 3 C's and 3 T's of the colonial economy that Idi Amin had destroyed, these being coffee, cotton, copper, and tea, tobacco, and tourism. Kanchivunire kino. Kati mwe timunazalibwa ombude bw'abajjajja bamwe bwaffe abaaliwo nga nze, abazungu baviira wano baali bagamba nti ebyenfuna bya Uganda byali biyimiridde ku magulu 6, amagulu 3 cha C, amagulu 3 ta T, 3 C's, 3 T's. C's, the C's were coffee, cotton, and copper. Translate Kasolo. President nga bw'abagambye kakati ebyenfuna bino byali nga abafuzi baali babyonoonye nga babigabanyizza mu bintu 6, nga ebisatu bitandika na leeta C na nukuta cha: kofi, emwanyi, kotoni ne copper. Ne copper. Ekikomo wamu ne pamba. And coffee. Ne mwanyi. Then the 3 T's were tea, tobacco, and tourism. Kakati tea esatu, ta esatu, nga mwemuli taaba, tobacco, ate n'ebyobulambuzi, tourism. And chai. N'amajani. Tea. Now, so this is how the economy was before Amin came in. Eno embeera ebyenfuna byaffe byalimu nga Amin tannaba kujja. When Amin came, he destroyed all these except coffee and tea remained limping John. Amin bwe yajja mu buyinza ebintu bino byonna bye yasangawo yabyonoona okuggyako emwanyi n'etaaba. Bibyasigala biwenyera. Ebyo bye byasigalawo nga biwenyera nga babikolera ku mutindo omutonotono. So therefore, when we came, that's what I'm saying. Phase 1 was to restore this small economy of the 3 C's and the 3 T's. Noekyo Presidenti bwe yakwata obukulembeze bw'eggwanga lino yalina okuzzaawo bino Idi Amin bye yali ayonoonye, taaba, emwanyi ne kopa, ate era ne amajaani, ebyobulambuzi awamu n'etaaba. Then second phase was to expand this small island because these 3 C's and 3 T's were affecting only very few people in the country. Omutendero gw'okubiri President gwe yaddako kwe kw'okulaba nti agaziya abantu bonna bye basobola okukola, kubanga
bino omukaaga byali biyamba abo bantu batono. It was helping only 9% of the homesteads by 1962. Ku maka 10 bino byali biyambako bisobola kuganyulwamu amaka 9 gokka mu mwaka gwa 1962. Amaka 9 ku 10. Amaka 9 ku 10 ye gali gaganyulwa mu Taaba, mu Mwanyi, ebyomukaaga. Kati, so now Amin had destroyed them. Naye Amini yali amaze okubijja okubisaanyaawo ng'aleseewo Taaba ne Mwanyi nga nabyo bimaze okusereba. So phase 1 was to bring back whatever we could bring back. Omutendero gwasooka President ne banne balina okuzzaawo ebyo ebyali bisoboka okutaasaako ku ebyo omukaaga ebyali bisoboka okuddawo. Second phase was to expand. Omutendero gw'okubiri kugaziya. That's why the coffee now we are at 9 million bags. We used to be at 2 million bags. Kaakati oba olaba nti kaakati emmwanyi tuli ku emiliyoni z'ensawo ze tuproducinga kati nga Uganda emiliyoni 9 nenga twali ku miliyoni 2 ez'ensawo. Tea were at 23 million kilograms 1970. We are now at 160 million. Kaakati g'amajaani twali ku miliyoni 27 miliyoni 23 mu 1970. Kaakati tuli ku miliyoni 16. So that's what I mean by restore but also expand. Ekyo kiba President kyategeeza bw'abagamba nti mukuume muzeewo ate era mugaziye. Now phase 3 is diversify the economy. Kaakati phase ey'okusatu ate yalina okukyusa n'okugattako ebintu ebirala ebisobola okuyamba enkulaakulana y'ebyenfuna byaffe. In the colonial times, Ugandans did not know that maize was a cash crop. Mu biseera by'abafuzi b'amatwale bannayuganda baali tebamanyi nti okulima kasooli nti ekirime kya kasooli nakyo kivaamu ssente. That fruits are cash crops. Era nga tibatwalanga kulima bibala nti mulimu ogusobola okuvaamu ssente. That fish was a cash product. Nti era n'ebyennyanja nabyo byali bisobola okuvaamu ssente. That's why there was not a single factory on Lake Victoria for fish processing. Kyova olaba tewaaliwo factory yonna yali esobola kuteeka mutindo ku byannyanja Lake Victoria. There was only a small factory on Lake George called Taffmark. Waaliwo ka factory akatonotono kamu ku Lake George akayitibwanga Taffmark. They did not know that abalalo abesembabule nti amata gammwe. They did not know that milk is a cash product. Abalaalo b'Essembabule ne wala yonna lyantonde nawa baali tebamanyi nti amata nago gasobola okuvaamu ssente. So many bananas, owamu n'amatooke, beans, n'ebijanjaalo nabyo bisobola okuvaamu ssente. Peas, ne kawo, vegetables, awamu n'enva endiirwa oba n'ebituyita ebivaavava, flowers, ebimuli nabyo bisobola okuvaamu ssente. So we have commercialized all these products. N'olwekyo bino byonna Oweekitiibwa Pulezidenti atugamba nti abifudde ebirime ebisobola okuvaamu ssente era nga bitundibwa nga bya ttunzi. You people here in Karangala, you know the palm oil. Mwe abantu wano abali wano ab'e Karangala mumanyi ekinazi. So that was phase 3. Kati eyo phase yali yakusatu oba mutendera ogwokusatu. Now phase 4 omutendero ogwokuna is adding value.
kwe kussa omutindo oba okugattako omutindo ku ebyo ate bye tuba nga tukoze oba nga tulimye. We have been trying to wake you up. Oweekitiibwa Pulezidenti abadde agezaako okutuzuukusa from selling. The best example would be to sell amabide, to sell beer making bananas without making beer yourself. Oweekitiibwa Pulezidenti abadde agezaako okutuzuukusa tuve mu kutunda ebintu nga tetubigaseeko mutindo. Ekyokulabirako kyabawa abalima embidde muleme okutunda embidde nga temuzikamudde kuzijjamu mwenge. Temuli kibalo gwe alimya amabidde okugaguza omuntu omulala yaba asogola omubisi yaba akola omwenge ate yaba akola kali akawatira ddala kali akumwongerako. Oweekitiibwa Pulezidenti agambye tekikola makulu era tekiviiramu ddala ssente gwe okulima embidde zo ate n'oziguza oli n'agenda n'azisogolamu omwenge ate ye n'agenda oluusi n'aggiramu ddala nakali kawalagi akatera okubatta. Kati abo bagambye nti oba olimya embidde zisogole ogyemu omwenge okole byonna ebyetaagisa ofune omugaso mu mabidde go. Ekyo mukiwulidde. Now that is, if you look at milk, we are adding value the whole way. Kati bw'otunuulira amata, bw'otandikira ku mata, amata ago okuva ogatandika nga bakagajja mu kibeere ky'ente, Oweekitiibwa Pulezidenti abakubiriza okugagattako omutindo mpaka okumalirayo ddala sayiko. Phase 4. Kati eyo phase ey'okuna ey'okugattako omutindo. Adding value. Kugattako omutindo. Now phase 5. Kakati omutendero gw'okutaano. We have entered the knowledge economy. Kakati omutendera guno gw'okutaano tuzze tuli mu kiseera ekya kompyuta ekya digito. Ebyenfuna ebiva mu magezi g'abasayansi. Ebyenfuna ebiva mu bakagezi munnyu aba kompyuta abasayansi. You can see the Chira motors. Show us Chira. We have discovered, our scientists have discovered the vaccine against ticks. Bannasayansi bazudde eddagala erisobola okugema ebisolo ne bitakwatibwa ne bitalumibwa nkwa. We are going to commission it very soon. Era ekkolero lino oba eddagala lino Oweekitiibwa Pulezidenti agenda kulitongoza mu kiseera ekitali kyawala. This was by Nnyo, our Nnyo group. Okunoonyereza kuno n'okuvumbula kuno kwakolebwa ekitongole kyaffe ekya Nnyo ekya Agriculture. But also some scientists. Naye nga beegattidde wamu ne bannasayansi abamu. No, separately. Ne bannasayansi abamu nabo bagezezzaako okukola ekintu kye kimu. Then our people in Busitama University. Kakati n'abantu baffe mu Busitama University have discovered a medicine which can cure corona. Nabo bavumbudde eddagala erisobola okuwonya obulwadde buno obwa COVID-19. Senyiga omukambwe. They can cure influenza. Era basobola bulungi eddagala eryo lisobola bulungi n'okuwonya senyiga ono ffe gwe twakazaako senyiga w'enkoko. And also other viruses. Ate era n'endwadde endala ezireetebwa obuwuka obutalabika butasobola kulaba na maaso go. There is a group called Kazeire Herbal Medicine. I think these are from Mbarara. Waliyo ne gurupu eyitibwa Kazeire Herbal Medicine, ndoza be bakola kaziire eri Mbarara. They have also discovered something similar. Nabo bakoze ekintu
bavumbudde ekintu kyekimu. The people who took these medicines recovered 4 days earlier than those who were using other medicines. Abantu abakozesa eddagala lino baawona ennaku 4 ng'abakozeseza liri ezzungu bo tebannaba kuwona. Mu nnaku 4 buno baali bawonye. And now some of our friends were playing around with us. Mikwano gyaffe abamu baali bagezaako okulemesa enteekateeka eno. Wanted to build a laboratory where you can kill, because traditionally our medicines kill the viruses or the bacteria, what they call in vivo, in the human being. Oweekitiibwa President agambye waliwo abantu abaali bagezaako okugootaanya enteekateeka eno kubanga waliwo abantu baffe abaali baleese bavumbudde okuba nti waliwo obuwuka obusobola okutta endwadde. Omuntu abantu ne bawona naye bali abaweereza eddagala tebakebedde eddagala eryo likola litya. So we needed a lab to do that. So Oweekitiibwa President agamba kyali kyetaagisa okuteekawo ekkeberero okulaba nti tukutuuka ku kintu ekyo. What they call in vitro. Osooka n'otta obulwadde mu laboratory mu kacupa mu katest tube n'olaba nti obuwuka bufudde, then eddagala n'olutwala mu muntu. You first kill the virus in the lab, then you go and check in the human beings. Now we Africans, because we have been using this medicine, we started the other way around. You kill the disease in the human being, then you go to the laboratory to check how it is killing when the disease is already dead. President atugambye nti kyali kyetaagisa okuteekawo laboratory nga obuwuka buno basooka ne babugezeseza mu bulwadde nga buli mu kacupa. Obuwuka ne butta obulwadde buli, bwe bumala okubutta ne balyoka babuteeka mu bantu. Obuwuka bwe babuteeka mu bantu ne buba nga busobola okulwanyisa obulwadde. Ffe Bannayuganda ekitubaddeko tubadde ate tutta bulwadde okusinga okutta obuwuka. Omala kutta bulwadde ate n'olyoka ogenda mu laboratory bakkebere. Kubanga abantu baffe, our people have been using these drugs without scientific analysis, but they have been working. Abantu babadde bakozesa eddagala lino erivumbuddwa naye ng'abakugu baffe bannassaayansi tebalyekennenyeza bulungi nga bw'abagambye Kaziire n'ebirala, naye nga libadde likola wadde nga babadde tebannaba kulikakasa bannassaayansi bano. But now we wanted a laboratory to do this. Ne kati Oweekitiibwa President agambye nti twali twetaaga okufuna wetugezeseza eddagala lino oluvannyuma abantu tusobole okubakkiriza. And some of our friends were playing around with us. Abantu abamu baali bazannyisa era nga bagezaako okugootaanya enteekateeka eno nga bagezaako okutulemesa oba okulowooza nti tuli serious. But you people, our children have studied, now they have built their own lab themselves. Naye bantu mmwe abaana baffe basomye era bafuuse bakugu Bannayuganda era kati beezimbidde laboratory eno ku lwabwe bennyini nnyini. Now what had worked against corona in people has now been tried in the lab and it works perfectly well. Kaakati eddagala libaavumbula abantu baffe era ne liwonya abantu baffe abaali balwadde ssennyiga ono omukambwe nga terikebereddwa. Kaakati bannassaayansi era abakugu balitutte mu kkeberero ne baligezesa era balabidde ddala ng'eddagala lino lya mutindo. Batuzimbidde ekkeberero. Era batuzimbidde ekkeberero. Abaana abaffe. Yes, Your Excellency. Era ngenda kubawa omudaali. Era abaana baffe President agenda bawa omudaali olw'enkulaakulana eyo gye batuusizaako wano mu Uganda. N'akasiimo akamatiza. Era agenda
kubasikako naye mu ngalo abawa akasiimo okusiima ogwo omulimu gwe bakoze. Era bannasayansi bange bonna abavumbudde ebintu ngenda kubawa akasiimo. Buli munnasayansi alinako kyavumbudde era nekikakasibwa ajja kufuna akasiimo okuva wa pulezidenti. Ngenda kusaba olukusa maama ne Muhoozi n'abaana bakkirize ntunde ku nte zange mbawa akasiimo. The face masks, gloves, all are being manufactured here. Gloves ne masiki ezoteeka ku mimwa byonna bikolebwa wano. Nawe kiba pulezidenti Masaka eno ku Nseenene twavaawo tuli nnyo ku mmwanyi era tukwebaza nnyo. Emmwanyi ngenda kuzituukako. Yes, Your Excellency. People have now started manufacturing digital gadgets such as computers, calculators, electricity and water meters. Kakati abantu baffe wano batandise n'okukola kompyuta, obuuma bwa kalimagezi, kompyuta, mita z'amasannyalaze, calculator n'ebirala. Our people have designed solar-powered water pumps, and we are now at the stage of mass production. Abantu baffe era bavumbudde era batandise okukola busola bupampu obukozesa amaanyi g'enjuba obufukirira, era kaakati pulezidenti kyaliko kyakulaba nti bafuna obuyambi okusobola okulaba nti babukola mu bungi ddala. The dye farmer group in Matuga are now at the manufacturing stage. Now, you people of Kyotera, I was flying over. Kakati bannakyotera mwe abantu bannakyotera bannabuddu pulezidenti yabadde ali waggulu mu helicopter, and I landed at some place some kilometers away. Era agudde mu kifo ekimu kilomita ntono nnyo okuva wano. You have grown some coffee. I'm happy with that. Mulimye emmwanyi, mwebale nnyo, mwebalye ddala okulima emmwanyi bannabuddu, mwebale nnyo, mwebale ddala. Era pulezidenti musanyufu olw'ekyo. But you don't weed the coffee. Pulezidenti abagambye emmwanyi azirabe zirimu omuddo, temuyonjezza nnimiro zammwe. You don't mulch. Temubika mmwanyi zammwe, temubika nnimiro zammwe. And I would like us to encourage irrigation. Okiba pulezidenti agambye nti ayagala okutusikiriza okulaba nti tukozesa okufukirira enkola y'okufukirira ebirime byaffe, emmwanyi zaffe n'ebirala. If you do that, you will get much more value from this coffee. Bw'oba ofukirira emmwanyi yo ogenda kungula kinene okusinga oyo atafukirira. And from the bananas. Ate ne bw'oba ofukirira ebitooke era ojja kungula kinene. In Bushenyi, where Dr. Muranga is irrigating, Bushenyi oba muwulirayo Dr. Muranga ye ensuku ze azifukirira, pulezidenti agenda tubulira kyajjamu. She gets 53 tons per hectare. Okiba pulezidenti atugambye nti Dr. Muranga ono ng'afukiridde ensuku ze buli eka ey'ebitooke ajjamu buli hectare ey'ebitooke ajjamu tons 53. Buli taani ebeeramu kilo 1,000. Kati olw'ekyo the Banyankole nearby are getting only 5 tons from the same area. Abantu ekyewuunyisa nti Abanyankola ate abaliraanye Dr. Muranga kuba ye ali Bushenyi naye wano Abanyankola abatafukirira ate bo bajjamu taani 5 kuva mu hectare. So okwebako okwo kakati abo nabo eyo bali mu tulo. The value addition with coffee, we are moving. Okugatta omutindo ku mmwanyi kakati ekyo tuliko era kigenda mu maaso. We are supporting a number of groups. Oweekitiibwa pulezidenti agambye ali mu kuyamba groups ez'enjawulo
ezitadde amaanyi mu kugatta omutindo ku mmwanyi. Era weepusi zino ziwererako ddala. Therefore, n'olwekyo when we tell you that we are targeting an economy of $500 billion, President yabagambye bw'abanga ekigendererwa kye kyakulaba nti ebyenfuna byaffe bituuka ku biliyoni 500 eza dola in the next few years, mu myaka emitono egiddako mu maaso awo. take serious note of what we are saying. Mukitwale nga nsonga nkulu era kitegeeza ekyo kyabagamba. Temulowooza nti bano basaaga. Temulowooza nti ali mu kusaaga. Since we are at Kaguta, I cannot forget to thank the people of the Masaka zone for their support for our liberation in 1972, 1979, 1985-86. President yagambye nga bwali wano e Kaguta tagenda kwerabira era tayinza butoogera na butasiima ku bantu bonna abagweta Masaka olw'obuyambi bwonna bwe mwawaayo okubayambako bubaali mu kaweefube w'okununula eggwanga lino mu 1972, mu 1979, mu 1982 ne mu 1985. Big and historic battles were fought here. Entalo ennene nnyingi nnyo ez'ebyafaayo ezalwanibwa wano. I thank you for your support. Okiba President abeebaza nnyo bannagweta Masaka olw'obuyambi bwonna bumwabakwatirako. Besides, Kaguta is near the border of the brother country of Tanzania. Kakati Kaguta ng'oggyeko Kaguta okubeera naye era Kaguta eriraanye border ne Tanzania. Under the leadership of Mwalimu, Tanzania stood with us in 1972, 1979, and 1985. Nga bali wansi w'obukulembeze bwa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere yayimirira n'amagye gaffe, yayimirira ne struggle mu mwaka gwa 1972, 1979 ne 85 nga Oweekitiibwa Mwalimu Nyerere ayambako abanoonyezi baffe abaatunulula mu mikono gy'abagajambuzi. Era waliwo enkambi wano zaali za UPC za Obote. Kasanje, waliwo ekyawete Kasanje, Bigada kiri ludawa? Kiri Kaguta, Your Excellency. Bigada ne Kasanje. Nesanje. Esanje. Yes, Your Excellency. Biri ludawa? Biri wano, yes, Your Excellency. Oh, okay. Kaguta. I salute the memory of Mwalimu and the solidarity of our Tanzanian brothers and sisters. Oweekitiibwa President asiima nnyo era ajjukira nnyo omwoyo gwa mukadde waffe Nyerere era asiima nnyo Bannatanzania bonna olw'obuyambi bwonna bwe baawaayo mu liberation struggle mu 1972, 1979 ne 85. Waliwo abahaya abavudde Bukoba. Abahaya. President abamu era be bano abatudde wano bawona bokalemba bano abava ne Kaguta abasinga baziba ne Bishop Sekyewa ali wano ku by'emmwanyi nnyo naye bwe batyo. Kale. Yes, Your Excellency. Finally, Oweekitiibwa President ng'amaliriza, I salute the people of Masaka zone. Oweekitiibwa President asiima nnyo abantu ba Masaka zone. Nga bwe ngambye mukuluke okuzukuka. Oweekitiibwa President abagambye mukulike okuva mu tulo ne muva mu nseenene ne mutandika okulima emmwanyi. Congratulations from waking up from sleep. Oweekitiibwa President abakulisa era abayozaayoza okuva mu kwebaka mu kulambaala. The area is moving forward via the commercialization of coffee, palm oil and milk.
ekitundu kyaffe ekyagweta Masaka kigenda mu maaso nga wansi nga tulima emmwanyi ku sikeere ennene wamata ate era n'ebinazi ekalangala ate era Oweekitiibwa Pulezidenti era nga bwe walagira nawa ne Sangobbe era Oweekitiibwa Pulezidenti twatandise okulima ebinazi. Add irrigation to your efforts and the sky will be the limit. Agambye ebyo byonna bye mukola mugatteko okufukirira ku birime byammwe mujja kufunamu ekisingirawo ddala. In the Katonga floodplain, we can do a lot of fish farming. Kakati Katonga amazzi ago ge mulaba abantu baffe basobola bulungi okulimiramu ebyennyanja. This rice I see there, I don't think it's a good idea. Oweekitiibwa Pulezidenti omuceere gwalaba awo naddala oguli awo mu Lwera alowooza si kirowoozo kirungi. We shall talk about it. Oweekitiibwa Pulezidenti ekyo ajja kukyogerako. I end this short speech Oweekitiibwa Pulezidenti amaliriza speech eno by assuring the people of Uganda, as General Moses has assured you, that the UPDF has all the capacity to protect you, supported by you, as well as protecting your property. Oweekitiibwa Pulezidenti abagambye era abakakasa nti nga General Muhoozi CDF w'amagye gaffe nga bw'abakakasizza eggye lya Uganda eggye lyaffe lirina obusobozi okutukuuma n'ebintu byaffe naye nga nammwe era mukolera wamu nabo. Thanks for all the support you have given.